Welcome to sisyaclass and ee roju manam నేర్చుకోబోయే టాపిక్ కాంబినేషన్స్ and welcome to the mathematics series of sisyaclass. ప్రతి రోజు as I say ki meeku andarki malli cheptunanu, we have started since 10 days, but nevertheless everything whatever we have discussed ee roju varaku edaithe discussion undo pratidi it is available in the playlist, and you can come to sisyaclass on YouTube and you can see there is a huge amount of content regarding the EAPCET series as well as for the mathematics as well as chemistry, and also there is enormous amount of other content regarding the robotics and as well as mathematics and several other subjects as well, like English also, right? So meeku evarkaina అనిపిస్తే ఈ ఛానల్ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ని, అలానే ఈ కంటెంట్ని, సో దట్ లైక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ రీచ్ టు ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ, అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఎ గ్రేట్ హెల్ప్ టు దోస్ పీపుల్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ థింగ్, రైట్? సో ఈరోజు నేను స్టార్ట్ చేసే టాపిక్ కాంబినేషన్. పొద్దున క్లాస్లో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ పర్మిటేషన్స్, రైట్? సో వీ హ్యాడ్ ఎ లిటిల్ బిట్ డిస్కషన్ అబౌట్ పర్మిటేషన్స్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు డైవ్ ఇన్ టు కాంబినేషన్స్. ఓకే, మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ కమెంట్ చేయండి, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అడ్రస్ ద కమెంట్ ఎట్ ఏ టైమ్ at the last. ఒకవేళ నిజంగానే it is at that junction like you want me to clarify the doubt, like I'll try to prioritize it. Okay, so without any further, I would like to just briefly introduce about myself. My name is Satish. I've done my masters from IIT Palakkad, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. So here comes, let's start combinations. Okay, so combinations lo, if you see the whole topic of combinations, it is a slightly a different version and perception from permutations. Okay, I would like to address this combination using an example. Okay, and let's try to even actually find the difference between permutation and combination. Permutation ante enti, combination ante enti, we will try to analyze it through an example. First, let's try to completely understand the it by combination by an example. ఏం లేదు, ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ సిచ్యుయేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఏంటంటే ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ అవుతున్నాయి కదా. ఈ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ అవ్వడానికి ఓకే, హియర్ మనకి ఎన్నో లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్, 8-9 టీమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తానికి. సో లెట్స్ ట్రై టు ఏ లోకలీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ ఐపీఎల్ టీమ్. ఓకే, సో మనకంత స్టామినా లేదు కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ 3 ఐపీఎల్ టీమ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ A, B and C. ఓకే, we have 3 teams. Now ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే you are trying to create a schedule for these 3 teams, okay, in order to have a match. ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఆడటానికి you are trying to create a schedule. Now without even calculation, just by looking at okay 3 teams are there, how many matches could happen అని నేను అడిగాను అనుకోండి, it is still calculative. ఇది చెప్పడానికి ఒక 30 seconds 20 secondsలో చెప్పేయచ్చు, కానీ ఒకవేళ ఇలానే నేను ఒక 10 teams తీసుకున్నా, okay, now it is little more difficult because explicitly if you have to define A team నుంచి B team కి A కి B కి మధ్యలో ఒక మ్యాచ్, A కి C కి, ఇలా నేను ఒక 10 టీంలు తీసుకుంటే తెల్లారిపోద్ది. ఓకే, సో దాని గురించి we have this concept called combinations, right? ఇప్పుడు చూడండి, I would like to first explicitly discuss what is this combination concept. నేను అడిగాను ఏంటి ఇక్కడ అజెండా, టాస్క్ ఏంటంటే, టాస్క్ is how many matches are there, how many matches will be played, how many matches will be played. Okay, how many matches will be played, that is my first question. Now in order to make you understand how many matches will be played, first how many teams do we have? 3 teams. So just we'll try to write explicitly ela matches conduct aithayi. A ki inka B ki madhyalo oka match, that is our first match. Then again I have A with C, right? And again I have B with C, right? So totally how many matches I have, like we can have, that is 3 matches, A to B, again A to C, and again B to C, right? So totally we have how many matches? We have 3 matches, right? So now let's try to again reframe the question. Okay, ఇప్పుడు మనం we'll do one thing. Is playing the match, ikkada oka question for you once again, is playing the match A with B and B with A is one and the same, right? One and the same, right? A Bతో ఆడటమైనా B Aతో ఆడటమైనా కానీ ఒకటే కదా. సో ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఏంటంటే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వెదర్ A is playing with B or B is playing with A, because here the order doesn't matter. So let's write down this. ఇక్కడ ఏంటి, ఆర్డర్ అనేది ప్రయారిటీ కాదు, ఆర్డర్ ప్రయారిటీనే కాదు, లేకిన్
పర్మిటేషన్స్లో ఏంటంటే ఆర్డర్ అనేది ప్రయారిటీ. ఓకే, సో ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది ఏది సెకండ్ వస్తుంది అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు అగైన్ సీ ద పర్మిటేషన్స్. సో ఒకసారి మీకు పర్మిటేషన్స్ ఇంకా కాంబినేషన్స్ మధ్యలో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అర్థమైందంటే దెన్ యూ ఆర్ రెడీ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నేను ఇంకొక సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటాను. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్లో ఆర్డర్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్, ఇన్ కాంబినేషన్స్ ఆర్డర్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిటేషన్ సిచ్యువేషన్, ఓకే, సపోజ్ పొద్దున్న ఏదైతే సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నానో ద సేమ్ థింగ్ I'll take is, like for example, I have suppose 2 benches, okay, 2 benches, and I have 3 people. Okay, I have 3 objects. Okay, I have 3 objects and 2 people, like 2 places. Okay, 3 objects and 2 places. Now how many different ways in which I can place this object? Okay, so appudu em ayipotundi, first a inka b first, tarvata b inka a, tarvata a inka c, తర్వాత సి ఇంటూ ఏ, తర్వాత బి ఇంటూ సి, తర్వాత సి ఇంటూ బి. ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏ ఇంకా బికి ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏ ఫస్ట్ ప్లేస్లో కూర్చుంటున్నాడు, బి సెకండ్ ప్లేస్లో కూర్చుంటున్నాడు, బి ఫస్ట్ ప్లేస్లో కూర్చుంటున్నాడు, ఏ సెకండ్ ప్లేస్లో కూర్చుంటున్నాడు, వైసీ వర్సా ఏసీసీఏ, ఏబిబిఏ, అలానే బీసీసీఏ. సో ద ఆర్డర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ at which you are placing the particular objects in the position. But here when you are placing, whether the match is happening with A with B or B with A is one and the same. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి క్లియర్ కట్ ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్మిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇన్ పర్మిటేషన్ ద ఆర్డర్ ఇస్ వెరీ మచ్ రెస్పెక్టెడ్, right? When it comes to the combination, in combination the idea of ordering is completely neglected. Okay, it's nothing in combination. Okay, so this you can observe it, especially eppudaina gaani mee questions lo konni hints entante, if he is saying something about the flowers or colored balls or something like this, that time it is all dealing with the combination. But whenever you are dealing with the numbers, okay, placing of a numbers, eppudaina gaani oka order undi ante dani permutations. So in combination no. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ దేర్ ఆర్ 11 పీపుల్ in a match, okay, in a team, right? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ 11 people after finishing the match they need to give shake hand to each other, right? They need to give the shake hand to each other. Now how many different, totally ఎన్నిసార్లు ఒకడికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోవచ్చు? How many different ways in which everyone, you know, each other they shook their hands? So any different possibilities ఉన్నాయి. Now does it come the permutation or combination? ఒకవేళ కానీ ఏ బీతోనైనా బి ఏతోనైనా if they shake their hand, that means it is one and the same, right? So it all depends on what is the situation and what is the order. Is it important or not? Okay, so at the end the conclusion is it doesn't matter whether A shook the hand with B or B shook the hand with A, but if once it happens then they're done. Okay, so దాని అర్థం అది కాంబినేషన్స్కి పర్ములేషన్స్కి. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. నౌ కాంబినేషన్ సింబల్ ఏంటంటే సి, పర్ముటేషన్ సింబల్ పి. సో NCR, okay, NCR, okay, NCR, it is denoted by the combination. Okay, ఇప్పుడు I just wanted to say that the combination, this is the formula. NCR is equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Okay, NCR is equals to n factorial by, so దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు. NCR is equals to NPR by r factorial. It can be written as NPR by r factorial. So this is the total statement. Okay, you can see NPR is nothing but n factorial by n minus r factorial. Okay, but NCR is nothing but NPR by r factorial. I hope this is very clear, right? So in which can, so మీరు ఒకసారి ఇది మళ్ళీ మీకు you will have a PDF, so please do let me know if you need something else. Okay, so ఇక్కడ I just want to, these properties of combinations are very important. ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో you will have, again నేను ఈ PDF పెడతాను మీకు, you can directly see from the PDF, but here you can see that ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి NC0 is equals to NCN, which is also equals to 1. ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే NCR is equals to NCN minus R. ఇది ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇఫ్ నాట్, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దిస్ ఫార్ములా. These two are very important. We'll be constantly using these two. NCR is equals to NCN minus R.
First one is NCR is equals to NCN equals to 1. Okay, so NC naught is equals to NCN equals to 1. Okay, now what is the formula of NCR? We already know that it is n factorial by n minus r factorial into r factorial. Inte deeni paine manam poortiga we are going to solve the problems. Okay, I hope the concept is very clear. Ivanni evaithe unnayo ivanni properties, please take it down. If not, you can take the screenshot. If not, after this class, this PDF is available for you. You can directly write it down. Okay, no issue. Right. Okay. So direct ga let's try to do some PYQs. Quick ga solve chedam. Chinna concept, easy concept. Let's not further get ambiguous about it. If there are 6 alike fruits, 7 alike vegetables, and 8 alike biscuits, then the number of ways of selecting any number of things out of them such that at least one of each category is selected. Okay, at least one of each category is selected. So meer em cheyandante, first there are 6. So if there are 6 alike, 7 alike, and 8 alike fruits, the number of ways of selecting the number of things out of which such that at least one of the each category is selected. So meer em chestaru, first 7C1 into 7C1 8 alike biscuits. So if there are 6 alike fruits, 7 alike vegetables, then the number of ways in which selecting the number of things out of which at least one of them of each category is selected. So 7C1 first. Okay, next 6C1 first. 6C1 into 7C1 into 8C1. Ante ide answer. 6C1 into 7C1 into 8C1. Okay, so this is the whole thing. Ante either ఒక్కటి 6 ఫ్రూట్స్ లో నుంచి ఒక ఫ్రూట్, 7 ఫ్రూట్స్ లో నుంచి ఒక ఫ్రూట్, అండ్ 8 నుంచి ఒకటి. అంతే. వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ దేర్, 6 into 7 into 8, that is your answer. Okay, so I hope it is very clear. So if you multiply 7 8s are 56, again 8 56 into 8, so they can just directly find out this answer, whatever the answer goes. So that is your right answer. Okay, so 56 into 6, that will be somewhere the units place will be 6. If you see all the answers here, in which option do you have 6? That is option B. ఒక్కొక్కసారి మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేయని అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ దేర్, ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో 8 7s are 56, 56 6s are, you will have the units place to be 6, hence this is the answer. Okay, so let's see the next question. The number of ways in which 3 men and 3 women can be arranged in a row of 6 seats such that the first and the last seat must be filled by men. The first and the last seat must be filled by men. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, టోటల్గా ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. ఓకే, టోటలీ 6 సీట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కూడా మెన్నే కూర్చోవాలి, లాస్ట్లో కూడా మెన్నే కూర్చోవాలి, మధ్యలో ఎవరైనా కూర్చోవచ్చు. ఓకే, నౌ దీస్ 2 people, like the first and the last, these 2 fellows, right? Here the men should be there, here also the men should be there, right? So he can be arranged in how many ways? There are totally 3 men, right? There are totally 3 men. So the men 1, men 2, men 3. There are 3 men. So how many different ways in which these 2 people can accommodate these 2 places? That is 3p2. That is 3p2 కదా. ఇక్కడ ఫస్ట్ కూడా కూర్చోవచ్చు, ఇక్కడ సెకండ్ కూడా కూర్చోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ సెకండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్. ఓకే, ఎవడైనా ఏ ప్లేస్లో కూర్చోవచ్చు. 3p2 into, now how many places are vacant? Now 3p2లో ఇద్దరు సాటిస్ఫై అయిపోయారు, into how many different ways in which these 4 seats can be left? టోటల్గా 3 women ఉన్నారు, దాంట్లో 3, ఇక్కడ ఒకడు మిగిలిపోయాడు. సో 3 + 1 4. సో టోటల్గా we have 4 factorial. సో 3p2 into 4 factorial. 3p2 into 4 factorial. So answer ఏదన్నా కానీ 3p2 into 4 factorial, that will be your answer. So it will be into 24. 3p2 3 factorial by 3 minus 2 factorial into 2 factorial. So that will be 3. So 24 into 3, that answer is 72. Okay, there are 72 ways in which you can fill the whole thing. Okay, I hope మీకు అర్థమైంది. బట్ ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ సీట్ ఇంకా లాస్ట్ సీట్ we need to fill, okay, with the men. So that can be accommodated in how many ways? 3p2 ways, right? And middle 4 places can be, you can do it 4p4. 4 factorial అంటే ఏంటి? It can be arranged in 4 into 3 into 2 into 1 or 4p4. That will also be 4 factorial. Okay, I hope you got it completely, right? So this is the thing, right? Next, చూడండి, if a committee of 10 members is to be formed from 8 men and 6 women, then the number of different possible committees in which the men are in majority. Okay, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ when we have to select committee
లేకపోతే వెన్ వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కమిటీ కానీ సెలెక్టింగ్ పీపుల్ కానీ బాల్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఏదైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద కీవర్డ్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే కమిటీలో సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వాడిని సెలెక్ట్ చేయాలి, సెకండ్ వాడిని సెలెక్ట్ చేయాలి అనే ఆర్డరింగ్ ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇన్ విచ్ వే యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద పీపుల్, ఇట్స్ ద బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ కన్సిడరింగ్. ఓకే, సో it doesn't ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ అనేది ఉండదు. లైక్ హౌ యు ఆర్ actually combining the people, right? So how you are forming a committee is important. So here there comes the combination. So how many different ways the possible committee is being formed where the men are in majority. Okay, total ఎంత మంది ఉన్నారు? 10 members and it is to be formed from 8 men and 6 women. సో మెజారిటీ ఎవడు ఉండాలి? మెన్ ఉండాలి. మెన్ మెజారిటీ ఎప్పుడు ఉంటారు? సో అవుట్ ఆఫ్ 10 ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ద హాఫ్, దట్ ఈస్ 6. సో టోటలీ వీ హ్యావ్ 8 men. సో యూ కెన్ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ 8 men you can choose 6 men, right? So there are different ways in which you can choose 6 men, that is 8C6. ఈ 8C6 అనేది ఏ నోషన్ ఇస్తుంది? 6 people ని out of 8 you are selecting. So what are the different ways in which you can select 6 people from the lot of 8 people is 8C6. Now 6 members ని తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళతోని జతగట్టడానికి there is another one, that is the 6 women. We have already 6 men. Now how many women we need? We need total of 10 people. We are left out with 4 more women are needed from the lot of 6 women. So that will be 6C4 plus again the next one is you can have more men, majority should be men. So here I have taken 6 men and 4 women. Here I will take 7 men and 3 women, and the next one is I will be taking all the men and I will be taking at most, like I will be taking the left out is only 2 women, right? So now you can form the committee, right? Now you can form the committee. 8C6 into 6C4, 8C7 into 6C3, 8C8 into 6C2. So let me know what is the calculation. Okay, so here, so this 8C6 is nothing but 8 factorial by 8 minus 6, 2 factorial into, so that will be 8 into 7, 6 factorial into 2 factorial. So this will be 2, 4 is 8, 7 into 4, 28. So this will become 6 factorial, 6 into 5, 4, 6 into 5 by 6 minus 4, that will be 2. 6 into 5 is 30, 30 by 2 is 15, plus again 8C7, that will be 8 factorial by 8 minus 7, 1 factorial into 7 factorial, this will be 8 into 6 factorial, 6 into 5 into 4 by 3 factorial, so that will be 20. Okay, the next one is 8C8, this value will be 1. So 6 factorial by 6 minus 2 factorial, 6 into 5, 30, 30 by 2, again it will be the 6C4 and 62, this is 1 into 15. Okay, so now if you see 8C6 and 8, yeah, so now you can see here 7 4s are 28, 28 into 15, how much will be 28 into 15? 280 plus 140, that will be 420. Okay, plus 8 into 20, 160 plus 15. So 420, 580 and it will be 595. The answer is option D. Simple. Okay, ఇంతే. మెజారిటీ ఆఫ్ మెన్ ఎందుకు ఈ కాంబినేషన్ తీసుకున్నానంటే ఐ హోప్ మీకు క్లియర్ అనుకుంటా ఈ కాన్సెప్ట్. సీ హియర్ ద మెజారిటీ షుడ్ బి మెన్. ఓకే, అందుకనే 6 4 7 3 8 2. సో ఎవ్రీవేర్ యూ సీ the combination is having a majority men. Now the number of ways of forming a committee of 10 men such that the committee contains at most 5 men and at least 5 women. At most ante antaku minchi undaddu, at least ante it should be the minimum is 5 and it should be greater than 5. Okay, so that is what he is saying. Now first thing is we will need to satisfy the at least 5 women. So totally we have 8 women, so 8C5, then again 8C6, 8C8, దీనికి మించి వెళ్ళదు. ఓకే, ఇక్కడ 5 ఉమెన్ ఉంటే టోటలీ వీ నీడ్ ఎ కమిటీ ఆఫ్ 3, టోటలీ 8. ఓకే, సో మిగిలింది ఎంత? 10 మెంబర్స్ నుంచి 10C3, అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ 10C2 and here I have 10C, so 6 plus 2, 8C7. So here you have one more case, 8C7, 10C1 and I have one more case, that is 8C8 into 10C0, right? 8C8 into 10C0, right? So this is what the whole case is.
Okay, at least 5 women ante 5 6 7 8 and at most ante 3 2, like the maximum it could have is 3 only, so I satisfied the condition. So ee poorthi calculation meere cheyandi and let me know the answer. So here everything I have done for you. See the next question, if a 5 dice are rolled simultaneously, then the number of ways of getting a total of 7 of the numbers appears on their faces. So complete ga chudandi, there are totally the dice is been rolled, 5 dices have been rolled. Okay, 7 ane combination eppudu ostadi chudandi, ప్రతి ఒక్క నెంబర్ 111 అయితే 5 వస్తుంది, కానీ we want 7. So how many different ways in which I can get 7? That is 1 plus 1 plus 1, ఇక్కడ 3 వచ్చింది, minimum it is 5. So and it should get exactly 7. That is I'll be getting what? So 1 plus 1 plus 1. So I have 1 plus 1 2 and I can just put here 3 plus 2 5, but here there are only 1 dice. So how many different ways I can have 5 dice and the number should be, so 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, so I can just write plus 2 plus 2. So do I get here 5 dice? 5 dice are there and 2 and 2, right? So this is one possibility, right? This is one possibility. Now let's just keep this aside. Can you say me any other possibility, right? Can you say me any other possibility in which I can get one, if 5 dice are rolled simultaneously, the number of ways of getting a total of 7. So can you say me any other possibility where I can have 1 plus 1 plus 1 4, the number of ways, so 1 plus 1 2 plus, okay, 1 plus 1 3 plus 3 6, so 1 plus 1 4 plus 3 7. Yeah, so I have, this is the only combination. దీనికి మించి there are no other combination అంటున్నా. Okay, this is not the final answer. Okay, so among these numbers only it will accommodate, right? If you see here 1 plus 1 plus 1 4 plus 3 7, 1 plus 1 plus 1 plus 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, ఇక్కడ కూడా 7 వచ్చింది ఆన్సర్, ఇక్కడ కూడా 7 వచ్చింది ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే, how many different ways in which I can arrange these numbers, right? If you see here, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఒక డైస్ పైన ఈ కాంబినేషన్ రావాలి 1 1 2 2, and you can either get this combination or you can get 1 1 and 4 3. So either this combination, either of these two combinations you should get. But how many different ways in which you can have this? Okay, so either 2 can come here, so how many different ways in which you can get this? That's a question, right? And how many different ways in which you can get 3? That's a question, right? So 3 can be placed here, 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 3 can be placed in 5 ways. Okay, so that is 5C1. Okay, 3 can be placed in any one of the spot. Okay, it doesn't matter whichever order it is. Here these two 2's can be placed in 5 different places in 5C2 ways. I hope మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఒకవేళ empty spaces ఉంటే, ఇప్పుడు I have the 2 numbers. These 2 numbers you should keep irrespective of whatever the order is. So you can keep in how many ways? 5C2 ways. Here you can keep in 5C1 ways. Okay. So A to A point ఏంటంటే, whenever you are doing the combination question, it is about the similar objects basically. Okay. ఈ 2's లో it is not like you're not trying to bifurcate or see it differently. So this is 5C1 into 5C2. Okay, so whatever you are getting here, so 5C1 plus 5C2, so 5C1, so this is 5C1 ways and this is 5C2 ways. So totally it will be 5C1 plus 5C2. So 5C1 plus 5C2, the answer is 5C1 is 5, 5C2 is 10, the answer is 15. Okay, now let's see the next question. 10PR is equals to 604800, 10CR is equals to 120, then R is equals to, so ఇక్కడ చూడండి 10PR and is equals to this. So I have just given one relation. Please take down this note point. NCR is equals to NPR by R factorial. Okay, take down this relation. NPR is equals to NCR is equals to NPR by R factorial. So what is NCR? NCR is nothing but 10CR is equals to 604. So can I write from here only? Can I write R factorial is equals to NPR by NCR from this relation, right?
So this is the established relation. So from here I can just write here from here NPR by NCR. Already manaki ఎంత ఉంది NPR ఎంత ఉంది NPR is 604,800. What is NCR? That is 120, right, which is equals to R factorial, which is equals to R factorial. So can I cancel 12 12, 120 and 0 0, and now you can just take 12 5s are 60, 12 5s are 60, and this will become again 0. So again this will become 50, so this will become 12 4s are, so 5040. So I got R factorial is equals to 5040. Can meeku telusu already for which factorial it is 5040, meeku already telusu 6 factorial, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720. Now 720 into 7 cheste you will be getting 5. So this is nothing but 7 factorial, right, because 7 into 6 factorial, 7 into 6 factorial is, that is nothing but 5040. So that is nothing but answer is 7. Okay, clear, easy question. Next, see the next question. If a polygon of n sides, very very important question, please note down this. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి యాక్చువల్గా ఇది మనం ఈవెన్ పొద్దున క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాము, కానీ జస్ట్ సీ రైట్ నౌ ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఎ పాలిగాన్ హ్యాస్ n sides has 560 diagonals, then n value equals to, ఓకే, ఒక చిన్న కేస్. ఓకే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఐ విల్ జస్ట్ డిరైవ్ దిస్ ఫర్ యూ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ ఇన్ని పాయింట్స్కి, ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ n points, how much side closed polygon you can make? Now when I'm saying closed polygon ante, it should be a figure which is not crossing. Okay, it should be a closed figure where one curve is not overlapping over the other. Okay, it should be a simple closed curve. దాని అర్థం ఏంటంటే simple closed curve అంటే ఏంటి, ఒక కర్వ్ ఇలా మ్యాచ్ కాకుండా ఉంటుంది. ఓకే, whenever I say simple closed curve, it is something like this, right? It is just closed where the two curves are not intersecting over each other. That is nothing but simple closed curve. Okay, now ఇప్పుడు I have how many points? Some n points. If I have n points, how many sided polygon I can create with this n points? I can create n sided. For example, 3 points ఇచ్చాను అనుకోండి. If I have three vertex, then I can create 3 sided closed simple figure is triangle. If I have 4, then I have quadrilateral. If I have 5, then it is pentagon, right? It goes on 6, I have hexagon, septagon, like this. So you have how many sided closed figure you can draw? That is n. Okay, ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. But irrespective of this, in how many ways I can join each point to the other point? అంటే ఇప్పుడు అనలాగస్ కేస్ అంటే దిస్ జస్ట్ ఎ డిస్కషన్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎ లిటిల్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్. ఇది సేమ్ ఎలా అయితే ఒకటికి మ్యాచ్, ఏ ఇంకా బికి మ్యాచ్ అవ్వటం, బి ఇంకా ఏకి మ్యాచ్ అవ్వటం ఒకటే కదా, ఎలా అయితే అలానో సపోజ్ నేను ఏ బి సి డి ఈ ఇందాక నేను మాట్లాడినట్టు ఏదైతే మ్యాచ్ గురించి ఎలా అయితే ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ట్రై టు పుట్ దట్ పాయింట్, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సీయింగ్ దిస్ పాయింట్స్, సీ దిస్ యాజ్ ది ప్లేయర్. అంటే ఒక టీమ్ లా చూడండి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క టీం ఇంకొక టీంకి ఎన్నిసార్లు ఈ టోటల్గా మనం ఒక మ్యాచెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే వాట్ ఐమ్ ఐ ఆస్కింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ n points, how many different ways I can connect this n different points with lines? So that answer is NC2. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇందాక నేను ఏం చెప్పినా, if there are n points or if there are n teams, in how many different ways you can have a match? That is NC2 ways. 3 people, 3C2, right? 3C2 we can have A to B, A to C, B to C. That is 3C2 ways. Similarly, if I have n points, then how many different ways in which you can join these dots are? That is NC2 ways. Okay. So if n points are there, then that means like how many different you can draw. Like for example, you are getting right what I am trying to say. So every combination you are trying to draw. Okay, there is nothing left out, right? Everything, whatever you are drawing it with everything, right? So these are the different ways in which you can have totally any number of ways you can connect these dots. It is a small example. Suppose you have n points, so how many different ways? So that will be NC2 total ga NC2 points అనేవి జాయిన్ చేయొచ్చు. సో దర్ ఆర్ NC2 లైన్స్ దట్ యూ కెన్ జాయిన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. కానీ
ఈ NC2 పాయింట్స్ నుంచి if I try to remove all the sides, ఎన్ని sides ఉంటాయి? If I have n points, how many sides will be there? I will be having n points. So if I try to just remove that n points from the whole thing, then what am I left out with? Diagonals, అంతే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇక్కడ 4 పాయింట్స్ తీసుకున్నా ABCD, ఓకే, ABCD, రైట్. ఇప్పుడు హౌ మెనీ వేస్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ ద డాట్స్ అంటే ఐ కెన్ డ్రా ఆల్ ద పాసిబుల్ ఫిగర్స్, A to B, B to C, B to C, అన్ని పాయింట్స్ డ్రా చేసేయచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రిమూవ్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 4 పాయింట్స్ and if I try to remove the 4 sides, what am I left out with? The 2 lines that are, those are nothing but the diagonals. So this NC2 represents the total possibility of connecting each and every dot, and this diagonals represents the only points which are left out. This n represents the only those points which are forming the sides of the polygon, right? So NC2 minus n gives me the number of diagonals. NC2 minus n gives me the number of diagonals. So if you try to see, సో నెంబర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను పొద్దున ఫార్ములా కూడా డైరెక్ట్ చెప్పాను. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NC2 minus n, that is nothing but n factorial by n minus 2 factorial into 2 factorial minus n. So from here you can just write it down, n into n minus 1 into n minus 2 factorial by n minus 2 factorial into 2 factorial, then you can cancel minus n. So from here you can write it as n square minus n, take the LCM, that will become minus 2n by 2 factorial. So this will become n square minus 3n by 2. So this you can write it as n into n minus 3 by 2. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఆ ఫార్ములా, n into n minus 3. So I have completely derived, if there are n points then we can have n into n minus 3 by 2 diagonals. Okay, now using that formula you can directly derive what is the number of sides. So you can just write n into n minus 3 by 2 is equals to 560. So from here మీరే చెప్పండి ఈ వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు. So that so this will become n square minus 3n. So 56 into 2, so that will become 1120. Okay, 56 into n square minus 3n, so this will become 50, 100, 106, 1120. Okay, now you try to calculate this value. I'm leaving this point to you. You let me know, or you can directly make a calculation over here itself by doing the trial and error method by option verification. N into n minus 3 by 2 for everything if you try to do, for which answer you will be satisfying this, that you can solve. Okay, కానీ ఇక్కడ complete గా I have shown you. Now how many chords can be drawn through 21 points on a circle? Simple, మళ్ళీ సేమ్ 21C2 అంతే కదా. ఇక్కడైతే 21C2. ఒకవేళ సర్కిల్ పైన 21 డాట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్కడెక్కడో. సో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ chords? So these are the different ways in which you can create a chords. So that will be 21C2. So that will be 21 factorial by 21 minus 2, 19 factorial. So that will be 21 into 20 by 2. So that will be 210. So the answer is option B. Now see, the number of ways in which 3 boys and 2 girls can sit together on a bench so that no 2 boys are adjacent. But I want to know, no 2 boys are adjacent. Now how do we find that? How can we find? How can we do that? Right? First in ఏం చేస్తానంటే here, so I'll just keep first one girl, here one girl, and here a boy, here a boy, and here a boy. So these 3 boys can be arranged in how many ways? In these 3 spots it can be arranged in 3 factorial ways, and these 2 girls can be arranged in 2 factorial ways. So 3 factorial is 6 and this is 2, the ways is this 12. The answer is 12. Simple, right? First girls ni pettukuntam, it can be arranged in 2 factorial, and these 3 boys can be arranged in 3 factorial. In an apartment there are 30 kids. If each kid plays a table tennis with the other kid, the total number of matches played by them. Okay, ఇది very very important question. Very important కాదు, very easy question. It is same like playing the matches. Okay, in the starting లో నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే మళ్ళీ I just want to give you the same glimpse and the notion, right? ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే 30 kids కి ఎలా నేను how can we play matches between these 30 kids అంటే that will be just what 30C2, same, right? If you have 3 people and out of these 3 people you need to create a matches between 3 people, how many different ways in which you can create a match? 3C2.
రైట్, దట్స్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత వితౌట్ ఈవెన్ సీయింగ్ ది ఐపీఎల్ ఎంత షెడ్యూల్ ఉందో యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ ఈస్ ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళక ముందు యాక్చువల్గా ఒక్కొక్కడితోని 2 మ్యాచ్లు అవుతాయి కాబట్టి you can say out of the whole teams how many number of matches, total matches could be played without even actually seeing how many matches have been actually scheduled. So you can exactly say the horoscope of the schedule, right? So this is what I wanted to say, right? The next one is find the number of ways of selecting the 4 pens and 3 pencils from a packet of 8 pens and 5 pencils. So the same thing, 8p4 into 7p3, try directly to 8c4 into 8c4 into 8 pens, 8c4 into 5c3, okay, into 5c3. So do this calculation and let me know the answer. This will be 8 factorial by 8 factorial by 4 factorial into 4 factorial. This will be 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial. So just let me know the answer definitely. So this will become 8 factorial by 8 factorial by 4 factorial into 4 factorial. So 4 factorial, so 8 into 7 into 6 into 5 and 4 factorial is 24. Direct rastana answer, so don't mind. So 5 factorial by 5 minus 3 factorial, so 3 factorial into 2 factorial. So 24, 8 3s are 24, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 14 5s are, it will be 70. Okay, 70 into 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial, 20 by 2, this is 10. So the answer is 700. So answer is 700. We are done with this question. Okay, so this is the last question which I wanted to address here. So there are 10 intermediate stations on a railway line. Between any 2 particular stations, the number of ways in which the train can be made to stop 3 of these intermediate stations so that no 2 has the halting stations in the consecutive thing. ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఒక పని చేయండి, దిస్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ బీ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. కానీ ఐ వాంట్ యూ టు ట్రై అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ప్రతి క్వశ్చన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కదా, జస్ట్ టేక్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీకు పీడిఎఫ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ట్రై ఇట్ అవుట్ ఇన్ యోర్ వే అండ్ వీ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది స్టార్ మార్క్ ప్రాబ్లమ్. And we'll have this discussion in the next class. So in the upcoming series, next concept vachesi binomial theorem. In the next class I would like to start with this problem and okavela meeku correct answer vachinda next class lo naku ventane answer cheppandi deen answer enti anedi. So we will have the linkage with this question in the next upcoming session. So this is also the same question, 10 villages 10 players, the same thing which we have done. Okay, nevertheless it is again the same thing. So I would like to just explain you quickly. 10 players, a team of 6 players is to be formed. 5 members are chosen out of these 10 players. Okay, then the captain is chosen from the remaining players. Then the total number of ways in which choosing the team is. So a team of 6 players is to be made. 5 members are chosen out of these 10. So how many number of ways in which you can choose that 5 players is 10c5. Okay, total ga any players unnaru 1 2 3 4 5 6. Okay, you have totally 6 players. This 5 players 1 2 3 4 5. So this 5 players can be chosen from the team of 10 players is 10c5, right? Once you have chosen this from the 10 players, now there is one more player who is left out. Like there is one more player we need to choose, and how many people are left out? 5 people. So we will be choosing this one person, the left out person, and he meant to be a captain. That will be 5c1. Okay, so this you can take in 10c5 ways and this will be 5c1. So 10c5 into 5c1 will be your answer. So 10c5, so this is wrong option, this is also wrong option. So among these two it will be some answer. So definitely it is not 210 because into 5 10c5 will be a very big answer. So I'll just try to do the calculation. 10 factorial by, so 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 5 factorial. 5 factorial gets cancelled. 5 factorial is 120. So so this will become 12 6 2 2 4. So 9 4s are 36, 36 into 7. So 36 into 7 into 5c1, again it will be some value of 5, it will be equal to 5. So 36 into 5, that will be 150, 180, 180 into 7, like you will have this 1260 is your answer. So it's clear, the calculation is clear, everything is clear, that's it. Okay,
And again the same thing, the number of diagonals of a regular polygon is 35. Find the number of sides of the polygon. The same thing, we have the formula n into indak నేను derive చేసినట్టు n into n minus 3 by 2 is equals to 35, n into n minus 3 is equals to 35 into 2 70. So n square minus 3n minus 70 is equals to 0. So you can just take minus 10n plus 7n, so that will become done. N square minus 10n plus 7n minus 70 is equals to 0. So n into n minus 10, n minus 10 plus 7. So n is equals to 10 comma minus 7, but it cannot be negative, so the answer is 10. We are done. So here comes the end of the session. Okay, I hope meeku combinations oka chinna flavor matku I thought I could contribute for this. Okay, యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ విడమర్చి బాగా చెప్పచ్చు, ఇంకా చాలా లెంతీగా తీసుకెళ్ళచ్చు. బట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఎ ఓషన్ ఆఫ్ టాపిక్, సో ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? సో ఐ కుడ్ గివ్ యూ అట్లీస్ట్ ఎ స్మాల్ వే. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ వస్తే అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ అట్లీస్ట్ అటెంప్ట్ కి ఈ క్వశ్చన్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ ఇలా చేయొచ్చు అని. సో ఐ మేడ్ షూర్ దట్ కుడ్ బీ డన్, అండ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, if you have any sort of a questions, then please do let me know, and I would like to also address the comments if there are any. So otherwise please download our app on Sysya Play Store, like it's on the Play Store, and so here we'll end our session, and please do share, like and subscribe to our YouTube channel. Also please share to the people around you and who could have this free access to this YouTube sessions, so that వాళ్ళకు కూడా it is available, and it will be a great help from your side also. Thank you so much. Again, we'll be meeting tomorrow at 11:30.